We're going to be learning now the halakha psuka for Thursday, Parashat Toledot. Nashim va'avadim uktanim peturim mitalmud Torah. Women, slaves, and minors are exempt from the obligation of learning Torah. Aval katan aviv chayav lelamedo Torah. However, the father of a minor is obligated to teach his son Torah. Shneimar, like the pasuk says, "Velimatem otam et benechem ledaber bam." You will teach them to your children to speak of them of the Torah. Then האישה חייבת ללמד את בנה, שכל החייב ללמוד חייב ללמד. And a woman, a mother, doesn't have the same obligation like a father to teach the son Torah, because whoever is obligated to learn is the one that has the obligation also to teach. כשם שחייב אדם ללמד את בנו, כך הוא חייב ללמד את בן בנו. The same way that a man has the obligation to teach his son, he has also the obligation to teach his grandson. אלא, okay, שנאמר, the pasuk says, והודעתם לבניך ולבני בניך, to your sons and the sons of your sons. ולא בנו ובן בנו בלבד, not only his son or his grandson only, אלא מצווה על כל חכם וחכם מישראל. There's a mitzvah, there's a commandment for each chacham, each sage and every sage of Am Yisrael, ללמד את כל התלמידים, to teach all students. אף על פי שאינם בניו, even though they're not his sons, he still has the obligation to teach whoever would be a student. שנאמר ושיננתם לבניך, like the pasuk says, you shall teach them to your children. מפי ישמעאל למדו, from oral tradition we've learned, שבניך אלו תלמידיך. What is your sons? It means also your students. שהתלמידים קרויים בנים, because the students are called sons or children. שנאמר ויצאו בני הנביאים, אם כן למה נצטווה על בנו ועל בן בנו? להקדים בנו לבן בנו, בן בנו לבן חברו. So if you tell me that you have the obligation to teach any student, why do you say you have the obligation for your son and your grandson? All students include also your son. And the halakha says here, this speaks of priority. First priority is your son. Second priority is your grandson. And the third priority would be anyone that would be your student. You should also have the obligation to teach them, but the priority is first son, then grandson, then anybody else. And a person is obligated to hire a teacher to teach his son. And when he teaches another man's, to teach another man's son, he does it for free. So for your own son, you should pay. But when you have somebody else that you're teaching, you teach another person for free. Oh, you said then how could the Rebbeim in the schools get a salary? How could we have teachers that are getting paid? If you tell me here in this halakha that you teach Torah only for free. You don't get paid for teaching Torah. So the answer to that is they get paid not for teaching Torah. They get paid for the time that they have to take off from other occupation that they would be involved in that would earn them a living, and you paid them for the time that you compensate them not for the teaching, but you compensate them for the lost earnings that they were losing, that they would be earning if they were involved in another parnasa, in other earning type of activity. So a person of his stature would be working somewhere else, and he would get X dollars a year. Then you pay him that money so that he would be available to teach your son. So he's not really being paid for teaching of the Torah, but rather for the time off that he's taking, and that now he's not going to be able to earn the living somewhere else. So that's why you pay him for, but not for the actual teaching of Torah. מי שלא לימדו אביו חייב ללמד את עצמו. Person whose father didn't teach him Torah, he is obligated to teach himself. כשיכיר, when he's able to. שנאמר ולמדתם אותם ושמרתם לעשותם. וכן אתה מוצא בכל מקום שהתלמוד קודם למעשה. Here the pasuk says, ולמדתם אותם, you learned it, ושמרתם לעשותם, and then you'll keep the mitzvot. So therefore, in every place we see that learning, education comes before action. מפני שהתלמוד מביא לידי מעשה. Because learning
will bring a person to be able to fulfill the mitzvot. והמעשה מביא לידי תלמוד. But if you do the mitzvot without learning, the mitzvot is not alone, doing the mitzvot is not going to be able to teach you really the Torah. Of course, mitzvot to do is important, and that's very important, but you need to be able to learn Torah, to be able to understand how to fulfill the mitzvot, and then you'll be able to do the mitzvot the right way. היה הוא רוצה ללמוד תורה ויש לו בן ללמוד תורה. הוא קודם לבנו. Let's say a person has a possibility to pay either for himself to learn Torah or his son, and he has to make a choice between the two. He doesn't have enough money to pay for both to learn Torah. So in such a case, he himself takes priority over his son. ואם היה בנו נבון ומשכיל להבין מה שילמוד יותר ממנו, what if the son had more of a capacity, was more intelligent, he had more insight, the son would be able to absorb more than the father. Beno kodem, then in such a case, his son would take precedence. ואף על פי שבנו קודם, and even though his son would take precedence, לא יבטל הוא, he still should not be idle and desist from learning Torah, from studying Torah. שכשם שמצווה עליו ללמד את בנו, כך הוא מצווה ללמד עצמו. Same way that he has an obligation to teach his children, so also it's a commandment to teach himself. And that's a very important concept, because we find sometimes that people understand the importance of Jewish day school education, and they pay for their children's tuition, and it's very important for them. But when it comes to themselves, they're not involved in learning at all. And that's wrong also. A person should continue to be involved in learning all his life. Not just, Torah learning is not just only for the young children, it's at any age. Baruch Adonai le'olam, amen ve'amen. All right, Musar. כל המתיירא נופל בגיהינום, שנאמר זה יאיר שמו עושה בעברת זדון ואין עברה אלא גיהינום. שנאמר יום העברה היום, ההוא כל אדם שיש בו גסות רוח, כאילו עובד עבודה זרה, כתיב אחת תועבת השם כל גבה הלב וכתיבתם, ולא תביא תועבה לביתך. כל אדם שיש בו גסות הרוח, כאילו בעל הערווה, כתיב אחת תועבת השם כל גבה הלב וכתיבתם, כי כל התועבת האל עשו. כל אדם שיש בו גסות רוח, כאילו בנה במה, שנאמר חידו לכם מן האדם, אשר נשמה באפו, כי במה נחשבו, אל תקרא במה, אלא במה. כל אדם שיש בו גסות הרוח לסלוף מתמעט, שנאמר, רום ומעט ואיננו. כל אדם שיש בו גסות הרוח, ראוי לגדעו כאשר הכתיב החבר מהקום הגדועים, וכתיב אשר הם תגדעו. כל אדם שיש בו גסות הרוח, אין אף לא נער ואינו קם בתחיית המתים, שנאמר, הקיצור לנו שוכני עפר, שוכני עפר לא נאמר, אלא שוכני עפר. לא שוכבה, אלא שוכנה. אבל מי שנעשה שוכן לעפר בחיים, כל אדם שיש בו גסות רוח, השכינה מיילת עליו, שנאמר, וגבוה מרחק ידע. הקודם שיבוא עליו הפענות, ימים רבים השכינה מתעוננת עליו. כל אדם שיש בו גסות הרוח, אמר הקדוש ברוך הוא, אין אני הוא והוא יכולים לדור בעולם, שנאמר, ולא שני בסתר הוא אותו עצמי יתגבה עיניים וחב לבב, אותו לא אוכל תקרא אותו אלא איתו. כל המתייהר עם נביא הוא נבואתו מסתלקת, ממנו מדברה וכו'. אם חכם הוא אמתו מסתלקת ממנו מאילן, שאמר מי גרם לכם שאלה מבבל וינשיא עליכם, עצלות שבכם שלא שימשתם גדולי הדור. כל אדם שיש בו גסות רוח, אין תפילתו נשמעת, שאין תפילתו של אדם נשמעת, אלא אם כן משים עצמו כבשר, שנאמר והיה מדי חודש בחודשו וגמר יבוא כל בשר, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. אמרת הבוקר שמי שלא שותה רביעית או אוכל 28 גרם, לא יצא איתי חיבור חובת קידוש. קראת שם בעזרת הדבר, אבל לא תרגמת אותו, מה זה? שלמעשה הוא